யாமினி மேம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி இந்த வீக் நம்மளுடைய கல்வி சக்தியில எம்சிக்யூ டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறோம் டெய்லியும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே 5 நாளும் உங்களுக்கு ஃப்ரம் ஸ்டாண்டர்ட் 5 to 9க்கு ஒரு செட் ஆஃப் எம்சிக்யூ கொஸ்டின் டெய்லியும். 5th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க ஒரு மேத்ஸ், ஒரு சயின்ஸ், ஒரு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் எழுதுவீங்க 30 மினிட்ஸ். ஓகேவா? லைக்வைஸ் 6th, 7th, 8th, 9th எல்லாருமே வந்து இந்த வாரம் ஃபுல்லாவே நம்ம எழுதுவோம். இது எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆனுவல் எக்ஸாம்க்கான ப்ராக்டிஸ்க்காக இது பண்றோம். ஸோ இது எல்லாருமே கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணணும். எல்லாரும் ரூல்டு ஷீட்ல இதோடைய ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க. உங்க எல்லார்கிட்டயுமே ரூல்டு ஷீட் இருக்கும் இல்லையா? நோட்ல பேப்பர்ஸ் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ ரூல்டு ஷீட்ல ஆன்சர்ஸ் எழுதிட்டு அந்த ஆன்சர்ஸை கோஆர்டினேட்டர்ஸ் நீங்க போட்டோ எடுத்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்க எழுதும் போது கொஸ்டின் நம்பர் 1 இப்ப நான் இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு அந்த ஆன்சர் என்னமோ அதை தான் எழுதணும். தமிழ் மீடியம்னா தமிழ்ல எழுதுங்க, இங்கிலீஷ் மீடியம்னா இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க. ரெயின் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல ரெயின் அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன ஆப்ஷனோ மழை அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து டைப் பண்ணணும். ஸோ எழுதணும். ஓகேங்களா? கைப்பட எழுதணும். ஆப்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் 1க்கு ஏ, கொஸ்டின் நம்பர் 2க்கு பி அப்படி போடக்கூடாது. ஆன்சர் 1 அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்கிலீஷ் மீடியமா இருந்தா இங்கிலீஷ்ல ஆன்சர் கொடுங்க, தமிழ் மீடியமா இருந்தா தமிழ்ல ஆன்சர் கொடுங்க. ஓகேவா? எந்த ஆன்சர் 4 ஆப்ஷன் உங்களுக்கு மேம் காட்டுவாங்க. 4 ஆப்ஷன்ல எந்த ஆன்சர் கரெக்டோ அதை மட்டும் கொஸ்டின் நம்பர் 1 வித் ஆன்சர். 8 கேள்விகள் வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரா இருக்கும். மல்டிபிள் சாய்ஸ் 4 ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷன். 9வது கேள்வியும் 10வது கேள்வியும் fill in the blanks கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அப்படிங்கிற பேட்டர்ன்ல இருக்கும். சரியா? ஸோ சம்டைம்ஸ் அது வந்து சரியா தவறா கூட இருக்கலாம். பட் அதுக்கும் நீங்க ஆன்சர் எழுதணும். எல்லாமே ஹேண்ட் ரிட்டன்ல அழகா எழுதுங்க. இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க, தமிழ் மீடியம் தமிழ்ல எழுதுங்க. ஓகேவா? இப்போ 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நாங்க. ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேக்ஸுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க. மேக்ஸ் உடைய டெஸ்ட் நம்பர் 501. ஓகேங்களா? மேக்ஸ் உடைய டெஸ்ட் நம்பர் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 501. ஸோ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் நம்பர் இருக்கு. அது மட்டும் மேம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. என்ன டெஸ்ட் நம்பர் சொல்றாங்களோ நீங்க தேர்வு என்னன்னு எழுதுங்க, இல்ல டெஸ்ட் நம்பர்னு எழுதுங்க. எது உங்க கன்வீனியன்ட்டோ போட்டுட்டு 501 அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. ஓகே? தேதி இன்னைக்கு தேதியை போடுங்க. 19/1/2026 அப்படிங்கிற இன்னைக்கு டேட் போடுங்க. பாடம் மேக்ஸ். சரிங்களா? பாடம் இன்னைக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் நம்ம எழுத போறது மேக்ஸ். ஓகே? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் நம்பர் 501. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேக்ஸ். உங்களுடைய சென்டர் நேம் இப்போ KSI புலியூர் சென்டர் அப்படின்னா இங்க நீங்க வந்து KSI புலியூர் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுங்க. எதையுமே லெட்டர்ல எழுத வேண்டாம். எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுங்க. உங்களுடைய சென்டர் நேம் கரெக்டா கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுங்க. மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர். அப்புறம் உங்களுடைய பெயர் இப்ப வந்து கே அருண்குமார் அப்படின்னா கே அருண்குமார் அப்படின்னு ஃபுல் நேம் ஃபுல்லா கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுங்க. இது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயே ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? சோ எப்படி டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணணுங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? தேர்வு எண் மேக்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு 501. அடுத்தது மேம் உங்களுக்கு 5ஆம் கிளாஸ்க்கு 2வது டெஸ்ட் வந்து சயின்ஸ் சொல்லுவாங்க 511. இதே டீடைல் தான். நீங்க இது மட்டும் இன்னொரு ரூல்டு ஷீட் எடுத்து எழுதணும். ஒரே ரூல்டு ஷீட்ல கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்லயும் எழுதக்கூடாது. தனித்தனி ஷீட்ஸா தான் எடுத்து எழுதணும். 2வது ரூல்டு ஷீட் எடுத்து டெஸ்ட் நம்பர் 511 சப்ஜெக்ட் வந்து சயின்ஸ், மீதி இருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. 3வது டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் 521.
மூணாவது டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் 521. ஸோ டெஸ்ட் நம்பர், டேட், சப்ஜெக்ட், உங்களுடைய சென்டர் நேம் அண்ட் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் நேம். ஓகேவா? ஸோ 501, 511, 521 மூணு டெஸ்ட் ஃபார் 5th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ மேம் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஆன்சர்ஸ் எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஆன்சர் எப்படி எழுதணுங்கிற பேட்டர்னும் நான் சொல்லிட்டேன். அந்த பேட்டர்ன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாருமே நல்லா பண்ணுங்கப்பா. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு மார்க்ஸ், ஸ்கோரிங்ஸ் எல்லாமே உண்டு. சரிங்களா? ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். மனசா மேம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ வித்யா மேம். ஸோ மேம் சொன்ன ரூல்ஸ் எல்லாருமே கவனமாக கேட்டுட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நான் இப்போ ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன். நான் மறுபடியும் டெஸ்ட் நம்பர் சொல்லுவேன். ஓகேயா? ஒவ்வொரு கேள்வியும் தமிழையும் இங்கிலீஷ்லையும் ரெண்டுத்துலேயுமே வாசிப்பேன். ஆன்சர்ஸை மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகே? 1 அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேக்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம். 5ஆம் வகுப்பு மேக்ஸ் டெஸ்ட் நம்பர் வந்து 501. ஸோ டெஸ்ட் நம்பரை எழுதியிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். கொஷின்ஸ் படிக்க போகிறேன். பொறுமையாக தான் படிப்பேன். ஓகே? முதல் கேள்வி, 3456 divided by 12 is equal to 3456 divided by 12 is equal to. Options are A 288, B 298, C 278, D 308. 3456 divided by 12 is equal to. டிவைட் பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர் வருதோ அந்த ஆன்சர் வந்து இந்த எந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பாருங்க. 1 பக்கத்துல அந்த ஆன்சரை மட்டும் எழுதுங்க. ஆப்ஷன் எழுத வேண்டாம். only the answer to be written. ஆன்சரை மட்டும் எழுதினா போதும் இந்த 1 பக்கத்துல. few seconds வெயிட் பண்றேன். எனக்கு ஆக்சுவல் டிவிஷன் பண்ணணுங்கிறதால ஒரு few more seconds நான் வெயிட் பண்றேன். ஒரு 2வது கேள்விக்கு போகலாம். சரியா? ஹோப்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ரூல்டு ஷீட் இருக்கு நம்புறேன். அந்த ரூல்டு ஷீட்ல டெஸ்ட் நம்பர் 501. முதல்ல மேக்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். டேட், சப்ஜெக்ட், சென்டர் நேம், ஸ்டூடெண்ட் நேம், இது மூணுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதியிருக்கணும். அடுத்தபடியா ஆன்சர்ஸ் எழுதுறது 1 அது பக்கத்துல ஆன்சர் அலோன். 2வது கேள்வி பார்க்கலாம். The place value of 7 in 67,853 is 67,853. இதுல 7னுடைய place value என்ன? 67,853 இல் 7இன் இட மதிப்பு A 7, B 70, C 7,000, D 700. 67,853இல் 7இன் இட மதிப்பு A 7, B 70, C 7,000, D 700. Place value of 7 in 67,853. ரெண்டுன்னு எழுதி அதுக்கு பக்கத்துல ஆன்சர் மட்டும் எழுதணும். ஆப்ஷன்ஸ் வேண்டாம். நீட்டா எழுதுங்க. 3வது கேள்வி போலாம். Which of the following is a prime number? பின்வரும் வனவற்றுள் எது பகா எண்? வருவனவற்றுள் எது பகா எண்? A 15, B 21, C 17,
D. 27. Which of the following is a prime number? கொடுத்திருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ல எது வந்து prime number? Fourth question போலாம். Two by 5 plus 1 by 5 is equal to 2 by 5 plus 1 by 5 is equal to A. 3 by 10, B. 3 by 5, C. 2 by 5, D. 4 by 5. 2 by 5 plus 1 by 5 is equal to how much? A. 3 by 10, B. 3 by 5, C. 2 by 5, D. 4 by 5. இதுதான் நாலாவது கேள்வி. Okay. Fifth question போலாம். The perimeter of a square with side 8 cm is 8 சென்டிமீட்டர் பக்கமுடைய சதுரத்தின் சுற்றளவு. 8 சென்டிமீட்டர் பக்கமுடைய சதுரத்தின் சுற்றளவு. A. 16 சென்டிமீட்டர், B. 24 சென்டிமீட்டர், C. 32 சென்டிமீட்டர், D. 64 சென்டிமீட்டர். The perimeter of a square with side 8 cm is okay. எழுதிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஆறாவது கேள்வி. 1 கிலோமீட்டர் is equal to how many meters? எவ்வளவு meters? ஒரு கிலோமீட்டர் எத்தனை மீட்டர்? A. 100 meter, B. 500 meter, C. 1000 meter, D. 10,000 meters. 1 kilometer is equal to how many meters? A. 100 meter, B. 500 meter, C. 1000 meter, D. 10,000 meter. ஏழாவது கேள்வி பார்க்கலாம். The area of a rectangle with the length 10 centimeter and breadth 5 centimeter is. The area of a rectangle with length 10 centimeter and breadth 5 centimeter is. நீளம் 10 சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலம் 5 சென்டிமீட்டர் கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பு. நீளம் 10 சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலம் 5 சென்டிமீட்டர் கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பு எவ்வளவு? A. 15 centimeter square, B. 37 centimeters 30 centimeter square, C. 50 centimeter square, D. 100 centimeter square.
Okay. 8th question. LCM of 4 and 6 is. LCM of 4 and 6 is 4 மற்றும் 6இன் LCM என்ன? A 2, B 12, C 24, D 10. ஆறு மற்றும் 4 அதனுடைய எல்சிஎம் எண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ல எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? 8ன்னு எழுதி அது பக்கத்துல ஆன்சரை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஆப்ஷன்ஸ் எழுத வேண்டாம். மறுபடியும் அந்த ரூலை சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். அடிச்சும் எழுதாதீங்க. யோசனை பண்ணி சரியான பதில எழுதுங்க. Okay. 9th question. The sum of angles in a triangle is dash degrees. The sum of angles in a triangle is dash degrees. முக்கோணத்தின் கோணங்களின் கூடுதல் dash வகை. முக்கோணத்தின் கோணங்களின் கூடுதல் வகை. Fill in the blanks question. 9வது 10வது கேள்வியும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கிடையாது. Fill in the blanks question. நீங்க தான் சரியான விடையை எழுதணும். ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது 9வது 10வது கேள்விக்கும். Sum of angles in triangle is dash degrees. பத்தாவது கேள்வி. 3/4 is dash than 1/2. 3/4 என்பது அரையை விட. 3/4 is dash than 1/2. இப்போ நம்ம மேக்ஸோடைய எம்சிக்யூஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இதே ஷீட்ல கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. சயின்ஸுக்கு வந்து வேற ஒரு ரூல்டு ஷீட் எடுத்துக்கணும். சரியா? வேற ஒரு ரூல்டு ஷீட் எடுத்துக்கணும். ரூல் ஷீட் இல்லாதவங்க தான் அன்ரூல் ஷீட்ல எழுதலாம். ப்ரிஃபரபிளா ரூல்டு ஷீட்டு தான். ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸ்ல எப்படி எழுதினீங்களோ டெஸ்ட் நம்பர் டேட், நான் டெஸ்ட் நம்பரை மறுபடியும் சொல்றேன். டெஸ்ட் நம்பர் சயின்ஸுக்கான டெஸ்ட் நம்பர் 511. டெஸ்ட் நம்பர் 511. ஒரு நிமிஷம். வேற ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கணும். அந்த ஷீட்ல தான் சயின்ஸுக்கானதை எழுத போறீங்க. டெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 511. 511. இன்னையோட தேதி 511. இன்னையோட தேதி சப்ஜெக்ட்
சயின்ஸ் உங்களுடைய மையத்தின் பெயர் இல்லாட்டி உங்களுடைய பள்ளியின் பெயர். KSI புலியூர் சென்டர்னா இந்த சென்டர் பெயர் எழுதணும், இல்லாட்டி உங்களுடைய ஸ்கூல் பெயர் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதுறேன். உங்களுடைய சென்டர் பேர் என்னவோ அதுவே நீங்க எழுதலாம். அடுத்தது உங்களுடைய பெயர் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் இருக்கணும். எஸ் ராஜா அப்படின்னா உங்களுடைய பெயர் எஸ் ராஜா டு பி ரிட்டன் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ஸோ சயின்ஸ்க்கான டெஸ்ட் நம்பர் 511. டெஸ்ட் நம்பருக்கு கீழே தேதி, இதுக்கு கீழே சப்ஜெக்ட், உங்களுடைய மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், உங்களுடைய பெயர் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல தான் இருக்கணும். ஓகே, நோட் பண்ணியாச்சா? கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போமா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். The process of keeping the food materials for a long time without being spoiled is called. The process of keeping the food materials for a long time without being spoiled is called. உணவை நீண்ட நாட்கள் கெட்டு போகாமல் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது டேஷ் எனப்படும். உணவை நீண்ட நாட்கள் கெட்டு போகாமல் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது டேஷ் என்னப்படும். A. குக்கிங் சமைத்தல், B. preservation பாதுகாத்தல், C. spoilage கெட்டுப்போதல், D. boiling கொதிக்க வைத்தல், D. boiling கொதிக்க வைத்தல். A. cooking, B. preservation, C. spoilage, D. boiling சமைத்தல், பாதுகாத்தல், கெட்டுப்போதல், கொதிக்க வைத்தல். தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா தமிழ் ஆப்ஷன் ஆன்சரை எழுதிக்கோங்க. இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா ஆன்சரை இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணலாம். மீண்டும் ஒரு முறை கொஸ்டினை காமிக்கிறேன். Process of keeping the food materials for a long time without being spoiled is called. உணவை நீண்ட நாட்கள் கெட்டு போகாம பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது டேஷ் என்னப்படும். குக்கிங், preservation, spoilage, boiling. ஓகே, ரெண்டாவது கேள்வி போலாம். Which disease is caused by deficiency of vitamin A? வைட்டமின் A குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் எது? வைட்டமின் A குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் எது? A. scurvy, B. rickets, C. night blindness மாலைக்கண் நோய், D. beriberi. விட்டமின் E குறைபாட்டினால ஏற்படக்கூடிய நோய் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்கர்வி, ரிக்கெட்ஸ், மாலைக்கண் நோய், பெரிபெரி. ஓகே, மூணாவது கேள்வி. அயோடின் டெஃபிஷியன்சி லீட்ஸ் டு. அயோடின் டெஃபிஷியன்சி லீட்ஸ் டு. அயோடின் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் எது? A. காய்டர் முன்கழுத்து கழலை அல்லது காய்டர்னு தமிழ் சொல்லலாம். B. அனீமியா இரத்த சோகை, C. ஒபேசிட்டி உடல் பருமன், D. மெராஸ்மஸ்
மராஸ்மஸ். அயோடின் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய். முன்கழுத்து கழலை, பி அனீமியா இரத்த சோகை, சி ஒபேசிட்டி உடல் பருமன், டி மராஸ்மஸ். அயோடின் டெஃபிஷியன்சியால வரக்கூடிய நோய் எது? இந்த 4 ஆப்ஷன்ல சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, 4வது கேள்வி. The change in the normal state of the food is called. The change in the normal state of the food is called. உணவின் இயல்பான நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவது டேஷ் எனப்படும். உணவில் இயல்பான நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவது டேஷ் எனப்படும். A. freezing உறைய வைத்தல், B. spoilage of food உணவு கெட்டு போதல், C. drying உலர வைத்தல், D. nutrition ஊட்டச்சத்து. freezing, spoilage of food, C. drying, D. nutrition ஊட்டச்சத்து. Change in the normal state of the food is called freezing, spoilage of food, drying, nutrition. Okay, அடுத்த கேள்வி போலாம். Body mass index is calculated to identify உடல் நிறை குறியீட்டு எண் எதனை கண்டறிய உதவுகிறது? உடல் நிறை குறியீட்டு எண் எதனை கண்டறிய உதவுகிறது? BMI is calculated to identify A. fever காய்ச்சல், B. obesity உடல் பருமன், C. height உயரம், D. thirst தாகம். BMI என்பது எதை கண்டறிய உதவுகிறது? காய்ச்சல், உடல் பருமன், உயரம், தாகம். ஓகே, 6வது கேள்வி. Preservation of food by removal of water content is called. நீரை அகற்றுவதன் மூலம் உணவை பாதுகாக்கும் முறை dash. Preservation of food by removal of water content is called A. addition of sugar சர்க்கரை சேர்த்தல், B. canning டப்பாக்களில் அடைத்தல், C. drying உலர வைத்தல், D. boiling கொதிக்க வைத்தல். சர்க்கரை சேர்த்தல், டப்பாக்களில் அடைத்தல், உலர வைத்தல், கொதிக்க வைத்தல். இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸும் படிச்சிருக்கேன். மீண்டும் ஒரு முறை கொஸ்டினை காமிக்கிறேன். Preservation of food by removal of water content is called. இதுக்கான பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் படிச்சிருக்கேன். ஓகே, அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். Which of the following is an infectious disease? கீழ்காணப்பவற்றுள் எது தொற்று நோய்? Which of the following is an infectious disease? A. common cold சாதாரண சளி, B. color blindness நிறக்குருடு, C. asthma, D. scurvy. கீழ்காணப்பவற்றுள் எது தொற்று நோய்? கீழே கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல எது தொற்று நோய்னு கேட்குறாங்க. A. common cold, B. color blindness,
C. Asthma, D. Scurvy. 8th question. Scurvy is caused due to deficiency of. Scurvy நோய் எந்த குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது? A. வைட்டமின் A, B. வைட்டமின் B, C. வைட்டமின் C, D. வைட்டமின் D. இந்த வைட்டமின் குறைபாடால ஸ்கர்வி நோய் ஏற்படுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ வைட்டமின் ஏ, பி வைட்டமின் பி, சி வைட்டமின் சி, டி வைட்டமின் டி. ஸ்கர்வி நோய் எந்த விட்டமின் குறைபாட்டினால ஏற்படுறது? Ninth one. What are the two protein deficiency diseases? புரத குறைபாட்டினால் ஏற்படும் இரண்டு நோய்கள் டேஷ் மற்றும் டேஷ். Two protein diseases. புரத குறைபாட்டினால் ஏற்படும் இரண்டு நோய்கள். Tenth one. Which is the modern method of food preservation that uses rays to kill bacteria? பாக்டீரியாக்களை அழிக்க கதிர்களை பயன்படுத்தும் நவீன உணவு பாதுகாப்பு முறை டேஷ் ஆகும். Which is the modern method of preservation, food preservation that uses rays to kill bacteria? பாக்டீரியாக்களை அழிக்க கதிர்களை பயன்படுத்தும் நவீன உணவு பாதுகாப்பு முறை டேஷ் ஆகும். ஸோ இந்த 10 கேள்விகளோட நம்ம சயின்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். மேக்ஸ் 501, சயின்ஸ் 511. இப்போ அடுத்தபடியாக இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம். அதோடைய டெஸ்ட் நம்பர் 521. மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன். டெஸ்ட் நம்பர், டேட், சென்டர் நேம் இது எல்லாமே எழுதணும். ரூல்டு ஷீட்டில் தான் எழுதணும். கட்டாயமாக ரூல்டு ஷீட்டில் தான் எழுதணும். ஒரு நிமிஷம். சயின்ஸ் எழுதின பக்கத்துலேயே எழுதக்கூடாது. இங்கிலீஷ்க்கு வேற பக்கம், வேற ஷீட், புது அன்ரூல் ஷீட். இல்லை டெஸ்ட் நம்பர் 521. டேட், இன்றையோடைய டேட் 19ஆம் தேதி. சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ். உங்கள் மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கணும். அடுத்தபடியாக உங்களுடைய பெயர், மாணவர் பெயர். Test number, date, subject, center name or school name, student name. 521 is the test number for English. Okay? கேள்விகளை பார்ப்போமா? Test number 521 of English MCQs. Today's date. So first question, dash is my best friend. Option A, he, him, his, her. Dash is my best friend. A, he, B, him, C, his, D, her. Okay, subject to object pronoun combine ஆகப்பட்டிருக்கு. இது வந்து சிறந்த ஆப்ஷன். இந்த ப்ரோனவுன் இங்கே வரும்.
Mother called dash for dinner. Mother called dash for dinner. Mother called dash for dinner. A option I, B option me, C it's mine, D mine. Mother called dash for dinner. I, me, mine, mine. Third question. She dash a bicycle. She are having, she has, she is. None of the options. A are having, B has, C is, D none. நாலாவது கேள்வி. We dash milk every day. We are liking, B like, C liked, D were liking. We dash milk every day. A are liking, B like, C liked, D were liking. அஞ்சாவது கேள்வி. I saw dash elephant in the zoo. A B an, C the, D no article. I saw dash elephant in the zoo. A B an, C the, D no article. ஆறாவது கேள்வி பார்க்கலாம். There are dash pencils in the box. There are dash pencils in the box. A third, B three, C thirds, D thrice. There are dash pencils in the box. A third, B three, C thirds, D thrice. ஏழாவது கேள்வி. Dash book is near me is new. Dash book near me is new. This, A option this, B that, C those, D these. Dash book near me is new. A this, B that, C those, D these. Okay. Next question. Dash stars in the sky are bright. A this, B that, C these, D it. Dash stars in the sky are bright. This, that, these, it. Ninth question. Write the subject pronoun used for a boy. Write the subject pronoun used for the boy. Tenth one. Write one demonstrative used for many things near us. Write one demonstrative used for many things near us. ஐந்தாம் வகுப்புக்கான MCQs for science, math, science and English complete பண்ணிட்டோம்.
அடுத்தது 6ஆம் வகுப்புக்கு for 6 students, we'll be starting multiple choice questions. I'll be reading out the instructions once again. மறுபடியும் instructions மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன். unruled paperல தான் எழுதக்கூடாது. ruled sheetல தான் எழுதணும். should use ruled sheet. Okay? Test number. First, you need to write the test number 601 for max. First, நம்ம max தான் ஆரம்பிக்க போறோம். 601 is for max. இன்னியோடைய date. அடுத்ததா subject. உங்களுடைய சென்டர் பெயர், மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், மாணவர் பெயர். ஓகே. क्वेश्चंस பார்க்கலாம். (601) is the test number for max. 6th maxக்கு test number வந்து 601. Test number for 6th max 601. The sum of the smallest and largest 3-digit numbers is மிக சிறிய மற்றும் மிக பெரிய 3 இலக்க எண்களின் கூடுதல். The sum of smallest and largest 3-digit numbers is A 1099, B 1000, C 999, D 1100. Question number 1. அது பக்கத்துல சரியான ஆன்சரை மட்டும் எழுதினா போதும். ஆப்ஷன்ஸ் எழுத வேண்டாம். ரூல்ட் ஷீட்ல தான் எழுதணும். கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல தான் உங்களுடைய பேர், சென்டர் நேம் எழுதிருக்கணும். டெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 601. Okay. Next question. -15 plus 8 is equal to how much? A -7, B 7, C -23, D 23. -15 plus 8 எவ்வளோ? Third question. The ratio of 50 centimeter to 2 meter is 50 centimeter மற்றும் 2 மீட்டரின் விகிதம். A 1:4, B 4:1, C 1:2, D 2:1. 50 சென்டிமீட்டர் மற்றும் 2 மீட்டரின் விகிதம். 1:4, B 4:1, C 1:2, D 2:1. Okay. நாலாவது கேள்வி. If 5x is equal to 35, then x is equal to how much? 5x என்பது 35 என்றால் x இனுடைய மதிப்பு எவ்வளவு? A 5, B 6, C 7, D 8. 5x is equal to 35, then x is equal to how much? A 5, B 6, C 7, D 8. Fifth question. 25% of 80 is என்பதில் 25% என்பது A 15, B 20, C 25, D 30. 25% of 80 is
dash. Sixth question. The decimal form of 7 by 20 is 7 by 20 in தசம வடிவம். A 0.35, B 0.7, C 3.5, D 0.07. The decimal form of 7 by 20 is தசம வடிவம் 7 by 20க்கு எவ்வளவு? A 0.35, B 0.7, C 3.5, D 0.07. ஏழாவது கேள்வி. The value of 2 cube into 2 square is 2 cube into 2 square in மதிப்பு. A 2 to the power 5, B 2 to the power 6, C 4 to the power 5, D 2 to the power 1. Value of 2 cube into 2 square. 2 cube into 2 square in மதிப்பு. எழுதியாச்சா? Fine. எட்டாவது கேள்வி போலாம். The perimeter of an equilateral triangle with side 6 cm is 6 cm பக்கமுடைய சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு. A 12 cm, B 15 cm, C 18 cm, D 24 cm. The perimeter of an equilateral triangle with sides 6 cm is 6 சென்டிமீட்டர் பக்கமுடைய சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு. ஒன்பதாவது கேள்வி. In the equation 3x plus 5 equal to 20, the variable is dash. 3x plus 5 equal to 20 என்ற சமன்பாட்டின் மாறி dash. ஒன்பதாவது கேள்வி. Fill in the blanks. Question. In the equation 3x plus 5 equal to 20, the variable is dash. Tenth question. The sum of the interior angles of a quadrilateral is dash degrees. நாற்கரத்தின் உட்கோணங்களின் கூடுதல் dash பாகை. Sum of interior angles of a quadrilateral is dash degrees. ஓகே, நம்ம மேக்ஸ்க்கான MCQஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தபடியா சயின்ஸோடது புது ரூல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. The test number for 6th science is 611. 611. For 6th science is 611. Test number 611. Date இன்னையோடைய தேதி. Subject science. Center name or school name, student name. These things to be in capital letters. Capital letterல தான் எழுதணும். Rule sheetல தான் எழுதணும். Test number நான் மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்றேன். For science it is 611. ஸ்கிரீன்லயுமே உங்களுக்கு தெரியும். 611 is the test number for 6th science. The measurement of warmness or coldness of a substance is known as. ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதனை அளவிடும் அளவுக்கு dash என்று பெயர். A heat வெப்பம், B temperature வெப்பநிலை, C energy ஆற்றல், D joule.
measurement of warmness or coldness of a substance is known as dash. Heat, temperature, energy or joule. Second question, the device which converts chemical energy into electrical energy is dash. வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் சாதனம் dash ஆகும். A. fan, மின்விசிறி. B. solar cell, சூரிய மின்கலன். C. cell, மின்கலன். D. television, தொலைக்காட்சி. வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் சாதனம் dash ஆகும். இதான் இரண்டாவது கேள்வி. Third question, when ice melts to form water, change occurs in its. பனிக்கட்டி நீராக உருகும் போது மாற்றம் நிகழ்வது அதன் dash. A. position, இடம். B. color, நிறம். C. physical state, நிலை. D. composition, இயைபு. Ice melts to form water, change occurs in its dash. A. position, இடம். B. color, நிறம். C. physical state, நிலை. D. composition, இயைபு. Fourth question, dash is the percentage of nitrogen in the air. காற்றில் நைட்ரஜனின் சதவீதம். காற்றில் நைட்ரஜனின் சதவீதம் எவ்வளவு? A. 78%, B. 21%, C. 0.03%, D. 1%. What is the percentage of nitrogen in air? Fifth one, the control center of eukaryotic cell is. eukaryotic cell in கட்டுப்பாட்டு மையம் எனப்படுவது dash. Control center of eukaryotic cell is dash. cell wall, cell சுவர். B. nucleus, உட்கரு, nucleus. C. vacuoles, நுண்குழிகள். D. chloroplast, பசுங்கணிதம். கணிகம், I'm sorry. பசுங்கணிகம். A. cell wall, cell சுவர். B. nucleus, கரு. C. vacuoles, நுண்குமிழ்கள். D. chloroplast, பசுங்கணிகம். ஆறாவது கேள்வி, the functional units of kidney are called. சிறுநீரகத்தின் செயல் அடிப்படை அலகுகள் dash ஆகும். A. neurons, நியூரான்கள். B. nephrons, நெஃப்ரான்கள். C. alveoli, நுண்காற்றுப்பைகள். D. valves, வால்வுகள். Functional units of kidney are called as A. neurons, B. nephrons, C. alveoli, D. valves. Seventh question, which one of the following is an input device? கீழ்வரும் வனவற்றுள் உள்ளீட்டு கருவி எது? கீழ்வருவற்றுள் உள்ளீட்டு கருவி எது? A. ஸ்பீக்கர், ஒலிபெருக்கி. B. கீபோர்ட், விசைப்பலகை. C. மானிட்டர், திரையகம். D. பிரிண்டர், அச்சுப்பொறி. I'm sorry, பிரிண்டர். A. ஸ்பீக்கர், ஒலிபெருக்கி. B. கீபோர்ட், விசைப்பலகை. C. மானிட்டர், திரையகம். D. பிரிண்டர், அச்சுப்பொறி. எட்டாவது கேள்வி, the expansion of a substance on heating is called. ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது விரிவடைவதை அப்பொருளின் dash என்கிறோம். A. thermal equilibrium,
வெப்ப சமநிலை, B தெர்மல் எனர்ஜி வெப்ப ஆற்றல், C தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் வெப்ப விரிவு, D கான்ட்ராக்ஷன் சுருக்குதல் சுருங்குதல் கான்ட்ராக்ஷன் சுருங்குதல். ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது விரிவடைவதை அப்பொருளின் டேஷ் என்கிறோம். A thermal equilibrium, B thermal energy, thermal expansion, D contraction. Ninth one. The unit of measurement used for expressing the size of cell is dash. செல்லின் அளவை குறிக்க பயன்படுத்தும் அலகு dash ஆகும். The unit of measurement used for expressing the size of a cell is dash. செல்லின் அளவை குறிக்க பயன்படுத்தும் அலகு dash ஆகும். 10வது கேள்வி dash gas turns lime water milky. dash வாயு சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல் மாற்றும். dash வாயு சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல மாற்றும். ஸோ சயின்ஸ் உடைய 10 கேள்விகளை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ டெஸ்ட் நம்பர் ஃபார் சயின்ஸ் வாஸ் 611. இப்போ அடுத்தபடியா நம்ம இங்கிலீஷ் பார்க்க போறோம். டெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 621. டெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 621. டேட் நியூ டேட் 19/1/2026. சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ். மையத்தின் பெயர் அல்லது உங்களுடைய ஸ்கூல் பெயர். அடுத்தபடியா உங்களுடைய பெயர் இது எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கணும். 621 is the number, test number. Test number வந்து 621. First question பார்க்கலாம். She opened the door. She opened the door. The verb opened is dash verb. A intransitive, B linking, C transitive, D helping. She opened the door. The verb opened is dash verb. Intransitive, linking, transitive, helping. Second question, the baby sleeps peacefully. The verb sleeps is a dash verb. The baby sleeps peacefully. Verb sleeps is a dash verb. Transitive, B auxiliary, C modal, D intransitive. மூணாவது கேள்வி, this is dash pencil. This is me pencil, mine pencil, my pencil, I pencil. A me, B my, C my, D I. Fourth question, these are dash books. Our books, ours books, we, us. A R, B ours, C we, D us. Fifth question, a tiger is dash animal. Small, B tall, C wild, D beautiful. A tiger is a dash animal. A small, B tall, C wild, D beautiful. Sixth question, she wore a dash dress. She wore a dash dress. A red, B quickly, C very, D outside.
Seventh question, she speaks politely. The word politely is an dash, is an adverb of dash. A, time, B, place, C, manner, D, frequency. The word politely is an adverb of dash. Eighth question, we always go to school on time. The word always is an adverb of dash. Frequency, manner, place, degree. We always go to school on time. Always எந்த விதமான adverb? Adverb of frequency, adverb of manner, adverb of place, adverb of degree. 8 பக்கத்துல ஆன்சர் மட்டும் தான் எழுதணும். ஆப்ஷன்ஸ் எழுத வேண்டாம். One word answer. Write one adverb of manner. Write one adverb of manner. 10th question, write one possessive adjective. Write one adverb of manner. Write one possessive adjective. So we have completed 6th standard MCQs. அடுத்தது 7ஆம் வகுப்புக்கு நம்ம MCQs பார்க்க போறோம். இதே மாதிரி டெஸ்ட் நம்பர் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். One moment. புது ரூல்டு ஷீட் எடுத்துக்கணும். அந்த ரூல் ஷீட்ல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் நம்பர் 701, இனியுடைய தேதி, சப்ஜெக்ட், உங்க மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், மாணவர் பெயர், ஸ்டூடெண்ட் நேம். டெஸ்ட் நம்பர் is 701 for 7th standard. 701 is the test number for maths. Okay, I'll share the screen. Questions காமிக்க போறேன். 701 test number for maths. Test number screen visible இருக்கு உங்களுக்கு இப்ப. 7th maths questions I read out. First one, -8 into -7 is equal to how much? A, -56, B, 56, C, -15, D, 15. -8 into -7 is how much? Second question, the value of -3 cube is -3 cube in மதிப்பு. A, -9, B, 9, C, -27, D, 27. The value of -3 cube is dash. -3 cube in மதிப்பு. மூணாவது கேள்வி, the simple interest on 5,000 at 8% per annum for 2 years is 5,000க்கு ஆண்டுக்கு 8% வட்டி வீதத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டி எவ்வளவு? A, 400, B, 800, C, 500, D, 1000. %, வட்டி வீதத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டி எவ்வளவு? ரூபாய் 5,000க்கு ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளவு? A, 400, B, 800, C, 500, D, 1000. Okay. Fourth question, the area of a circle with radius 7 cm is, pi value being 22/7, 7 cm ஆரமுடைய வட்டத்தின் பரப்பு.
A 44 centimeter square, B 154 centimeter square, C 308 centimeter square, D 22 centimeter square. Fifth question. If 2x minus 5 is equal to 15, then x is equal to how much? 2x minus 5 is equal to 15 எனில் x இன் மதிப்பு எவ்வளவு? A 5, B 10, C 20, D 15. Sixth question. The algebraic expression for 5 more than thrice a number x is ஒரு எண் x இன் 3 மடங்கை விட 5 அதிகம் என்பதன் இயற்கணித வடிவம் 5x plus 3 is A option, B 3x plus 5, C 5 minus 3x, D 3 minus 5x. The algebraic expression for 5 more than thrice a number x is seventh one. The complement of 35 degree is 35 degree in நிரப்பு கோணம் A 145 degree, B 65 degree, C 55 degree, D 155 degree. The complement of 35 degree is எட்டாவது கேள்வி. The HCF of 24, 36 and 48 is 24, 36 மற்றும் 48 இன் HCF எவ்வளவு? A 6, B 12, C 24, D 4. Ninth question. In direct proportion, when one quantity increases, the other quantity dash. நேர் விகிதத்தில் ஒரு அளவு அதிகரிக்கும் போது மற்றொரு அளவு dash. நேர் விகிதத்தில் ஒரு அளவு அதிகரிக்கும் போது மற்றொரு அளவு dash. Ninth and 10th questions are not in multiple choice question format. Fill in the blanks question formatல இருக்கு. 10th question. Two parallel lines are cut by transversal. Then alternate interior angles are இரு இணைக்கோடுகளை குறுக்கு கோடு வெட்டும் போது மாற்று உட்கோணங்கள் dash. Two parallel lines are cut by a transversal. Then alternate interior angles are dash. ஓகே, 7ஆம் வகுப்புக்கான 7th மேக்ஸ் MCQs வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எல்லாரும் 701ங்கிற டெஸ்ட் நம்பரை தான் எழுதிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். அடுத்தபடியாக நம்ம சயின்ஸுக்கான MCQs வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ டேக் அ ஃப்ரெஷ் ரூல் ஷீட், புது ரூல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. இதே பேட்டர்ன் டெஸ்ட் நம்பர் முதல்ல 711, டெஸ்ட் நம்பர் 711, டேட், சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் எழுதிக்கோங்க, சென்டர் நேம் ஆர் ஸ்கூல் நேம், நெக்ஸ்ட் your name, all these to be in capital letters. Capital lettersல எழுதணும். டெஸ்ட் நம்பர் 711. 711. I'll read out the questions. Questions படிக்கலாம். Which of the following is a primary cell? கீழ்காணப்பவற்றுள் எது முதன்மை மின்கலன்? A லித்தியம் செல், லித்தியம் மின்கலன்.
B dry cell உலர் மின்கலன், C button cell பொத்தான மின்கலன், D alkaline cell alkaline மின்கலன். Which of the following is a primary cell? Seven signs. 711 is the test number. முதல் கேள்விக்கான பதில எழுதுங்க. Second question. The safety device used in electric circuits is மின் சுற்றுகளின் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பு சாதனம் டேஷ் ஆகும். A switch சாவி, B பேட்டரி மின்கல அடுக்கு, C fuse மின் உருகு இழை, D வயர் கம்பி. தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க. இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனை மட்டும் எழுதினா போதும். ABCD எழுத வேண்டாம். ஆன்சர் அலோன் இஸ் சஃபிஷியன்ட். மூணாவது கேள்வி, which of the following is a physical change? பின்வருவற்றுள் எது இயற்பியல் மாற்றம்? A burning of paper காகிதம் எரித்தல், B curdling of milk பால் தயிராதல், C melting of ice பனிக்கட்டி உருகுதல், D rusting of iron இரும்பு துருப்பிடித்தல். Which of the following is a physical change? நாலாவது கேள்வி, the growth of a plant is an example of தாவரத்தின் வளர்ச்சி என்பது ஒரு டேஷ் மாற்றமாகும். A fast change வேகமான மாற்றம், B slow change மெதுவான மாற்றம், C reversible change மீள் மாற்றம், D chemical change வேதியியல் மாற்றம். The growth of a plant is an example of. Fifth one, the basic unit of classification is வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அலகு டேஷ் ஆகும். A genus பேரினம், B family குடும்பம், C order or வரிசை, D species சிற்றினம். Basic unit of classification is வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அலகு டேஷ் ஆகும். பேரினம், குடும்பம், வரிசை, சிற்றினம். This is the fifth question. ஆறாவது கேள்வி, which group of animals has jointed legs? கணுக்கால்களை கொண்ட விலங்கு தொகுதி எது? A ஆர்த்ரோபோடா கணுக்காலிகள், B மொலுஸ்கா மெண்டுடகளிகள், C ஆனிலிடா வலைதசைப்பு நோய்கள், D எச்சினோடெர்மாட்டா முத்தோலிகள். ஆர்த்ரோபோடா, மொலுஸ்கா, ஆனிலிடா, எக்கினோடெர்மாட்டா. Seventh question போகலாம். Numerical values of x and y in a cell are plotted on. ஒரு செல்லில் உள்ள x மற்றும் y இன் எண் மதிப்புகள் எங்கு குறிக்கப்படுகின்றன? A செல் பாயிண்டர், B ஃபார்முலா பார், C செல் அட்ரஸ் செல் முகவரி, D சார்ட் வரைபடம். x and y in a cell are plotted on. Numerical values of x and y are plotted on dash. Eighth question, a total of dash kingdoms were proposed by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker dash உலங்கல்களை முன்மொழிந்தார். A 3 3, B 4 4, C 5 5, D 6 6. A total of dash kingdoms were proposed by R.H. Whittaker.
Ninth question. The transfer of heat in solids takes place through dash. திடப்பொருட்களில் வெப்பம் பருவம் முறை dash எனப்படும். The transfer of heat in solids takes place through dash. திடப்பொருட்களில் வெப்பம் பரவும் முறை dash எனப்படும். Last question. The chemical name of blue vitriol is dash. Chemical name of blue vitriol is dash. The chemical name of blue vitriol is dash. சயின்ஸ்க்கான MCQs நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தபடியா English. Seventh English. Test number is 721. Test number 721. Date, subject, center name, or school name, student name. Test number 721. அதுக்கு கீழே தேதி, subject, center name, மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளிக்கூடத்தின் பெயர், மாணவர் பெயர். எல்லாமே புது ரூல் ஷீட்ல இருக்கணும். மேக்ஸ் சயின்ஸ் எழுதின பேஜ்ல எழுதக்கூடாது. புது பேப்பர் எடுத்துக்கணும். புது ரூல் பேப்பர் தான் எடுத்துக்கணும். 7th questions படிப்போமா? First 8 கேள்வி multiple choice questions. As usual, last 2 questions will be either fill in the blanks or one word answer. Don Quixote loved to read books about dash. Don Quixote யாரோடைய புத்தகங்களை படிக்க அவர் விருப்பப்பட்டார்? A. Scientists. B. Kings. C. Knights. D. Farmers. Second question. Don Quixote mistook the windmill as a dash. Giant, dragon, augur, horse. Don Quixote mistook the windmill as a dash. Giant, dragon, augur, horse. Third question. Why did Gopal leave his father? A. He was sick. B. The work did not give enough money. C. He wanted to travel. D. He disliked art. Fourth question. Who secretly practiced stone carving? A. Gopal. B. Priest. C. Salim. D. Shepherd. Who secretly practiced stone carving? A. Gopal. B. Priest. C. Salim. D. Shepherd. Fifth question. According to the poem The Age of Chivalry, what quality makes knights earn respect and applause? A. Physical strength. B. Wealth and power. C. Fighting for a righteous cause. D. Winning battles. According to the poem The Age of Chivalry, what quality made knights earn respect and applause? ஆறாவது கேள்வி. Knights fought mainly for A. Wealth. B. Power. C. Honor and justice. D. Fear.
Seventh one. Why did Alice follow the white rabbit? A. Fear. B. Hunger. C. Curiosity. D. Anger. Eighth question. The people of Naya village are famous for sculpture, pottery, painting, weaving. People of Naya village are famous for sculpture, pottery, painting, weaving. Ninth question. It is one word answer question. Name the square of Don Quixote. Name the square of Don Quixote. Not S-Q-U-A-R-E. It is square. Attendant. Name the character who helped the old stone carver. Name the square of Don Quixote. Ninth question. 10th one. Name the character who helped the old stone carver. Okay. We have completed multiple choice questions for 7th standard. ஏழாம் வகுப்புக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது 8ஆம் வகுப்புக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். Okay, I'll share the screen. Again, test number would be read out. ஒரே நிமிஷம். Eighth standard multiple choice questions. First, we are starting with Max. Max நோடைய test number 801. Fresh rule sheet. மேல test number. அதுக்கு கீழே date, subject, center name or school name, then the student name. Okay. Test number is 801. Date 19/1/2026. Subject Max. Center name or school name. Last student's name. Student's name to be written in capital letter. First question பார்க்கலாம். The additive inverse of -5/7 is -5/7 in கூட்டல் நேர்மாறு. A 5/7, B -5/7, C 7/5, D -7/5. Second question. -3/4 into 8/5 is equal to how much? A -2/3, B 2/3, C -1/2, D 1/2. Third question. The multiplicative inverse of -2/5 is -2/5 in பெருக்கல் நேர்மாறு. A 5/2, B -5/2, C 2/5, D -2/5. Fourth question. The total surface area of a cube with side 5 cm is 5 cm பக்கமுடைய கனசதுரத்தின் மொத்த பரப்பு எவ்வளவு? A 25 cm square, B 100 cm square, C 150 cm square, D 125 cm square.
the total surface area of a cube with 5 centimeter, with side 5 centimeter. Fifth question, the volume of a cuboid with length 8 centimeter, breadth 5 centimeter and height 3 centimeter is நீளம் 8 சென்டிமீட்டர், அகலம் 5 சென்டிமீட்டர், உயரம் 3 சென்டிமீட்டர் கொண்ட கன செவ்வகத்தின் கன அளவு எவ்வளவு? A 1 சென்டிமீட்டர் 120 சென்டிமீட்டர் கியூப், B 100 சென்டிமீட்டர் கியூப், C 90 சென்டிமீட்டர் கியூப், D 150 சென்டிமீட்டர் கியூப். Sixth question, the volume of a cube with side 4 centimeter is 4 centimeter பக்கமுடைய கனசதுரத்தின் கன அளவு. A 16 centimeter cube, B 64 centimeter cube, C 48 centimeter cube, D 32 centimeter cube. The volume of a cube with side 4 centimeter. Seventh question. The degree of a polynomial 5x cube plus 3x square minus 7x plus 2 is 5x cube plus 3x square minus 7x plus 2. பல்லுறுப்புக்கோவையில் படி எவ்வளவு? A 2, B 3, C 4, D 1. பல்லுறுப்புக்கோவையின் படி of 5x cube plus 3x square minus 7x plus 2 எவ்வளவு? Eighth question, the value of a plus b whole square is a plus b the whole square in மதிப்பு a square plus b square, a square plus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square, a square plus ab plus b square. Ninth question, the additive identity for rational numbers is விகித எண்களுக்கான கூட்டல் அடையாளம் dash. விகித எண்களுக்கான கூட்டல் அடையாளம் dash. Tenth one, the formula for a minus b the whole square is a minus b whole square in விரிவாக்கம் என்ன? மேக்ஸ்க்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். டேக் அ ஃப்ரெஷ் ரூல் ஷீட். இதில் சயின்ஸ்க்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் 8th சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். 811 is the test number. Test number 811, date, subject, center name or school name, student name. எல்லாமே எழுதணும். கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல எழுதணும். ரூல் ஷீட்ல தான் எழுதணும். மீண்டும் ஒரு தடவை டெஸ்ட் நம்பரை சொல்றேன். 811 is the test number for 8th students. Questions பார்ப்போமா? Which of the following is a device used to detect the presence of electric charge? மின் துகள்களின் இருப்பை கண்டறிய பயன்படுத்தும் சாதனம் எது? வோல்ட் மீட்டர், பி எலக்ட்ரோஸ்கோப் நிலைமின் காட்டி, அம்மீட்டர், கேல்வனோமீட்டர். வோல்ட் மீட்டர், நிலைமின் காட்டி, அம்மீட்டர், galvanometer. Second question. Sound cannot travel through. ஒளி எதன் வழியாக பரவாது? A air காற்று, water நீர், vacuum வெற்றிடம், steel. Sound cannot travel through air, water, vacuum, steel. Third question.
The positively charged particle in an atom is அணுவில் உள்ள நேர்மின்சுமை கொண்ட துகள் டேஷ் ஆகும். எலக்ட்ரான், நியூட்ரான், புரோட்டான், பாசிட்ரான். Positively charged particle in an atom is electron, neutron, proton, positron. Fourth question. The process of converting water into water vapor is called நீராவியாக மாறும் செயல்முறை டேஷ் எனப்படும். Freezing உறைத்தல், condensation ஆவி சுருங்குதல், evaporation ஆவியாதல், melting உருகுதல். Process of converting water into water vapor is called freezing, condensation, evaporation, melting. Fifth question. Which of the following animals does not have backbone? கீழ்காணும் விலங்குகளில் முதுகெலும்பு அற்றது எது? Fish, மீன், earthworm, மண்புழு, bird, பறவை, frog, தவளை. Sixth question. The master gland that controls the function of other endocrine glands is பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்தும் தலைமை சுரப்பி எது? A. Thyroid, adrenal, pituitary, pancreas. Master gland that controls the functions of other endocrine glands is Seventh question. The frequency of sound is measured in ஒளியின் அதிர்வெண் டேஷ் என்ற அலகால் அளவிடப்படுகிறது. ஒளியின் அதிர்வெண் டேஷ் என்ற அலகால் அளவிடப்படுகிறது. டெசிபல், ஹெர்ட்ஸ், ஜூல், நியூட்டன். Eighth question. The temporary hardness of water is due to presence of நீரின் தற்காலிக கட்டித்தன்மைக்கு காரணமாக தாதுக்கள். A. Sulfates, சல்பேட்கள், குளோரைட்ஸ், குளோரைடுகள், கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பைகார்பனேட்ஸ், கார்பனேட்கள் மற்றும் பைகார்பனேட்கள், நைட்ரேட்ஸ், நைட்ரைட்கள். The structure that connects bones together at the joints is called மூட்டுகளில் எலும்புகளை ஒன்றாக இணைக்கும் திசு டேஷ் எனப்படும். Structure that connects bones together at the joints is called dash. Tenth one. The chemical name of the hormone secreted by thyroid gland is dash. Thyroid சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் ஹார்மோனின் வேதிப்பெயர் டேஷ் ஆகும். Okay. I hope you have completed. அடுத்தபடியா இங்கிலீஷ்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். Test number for 8th English is 821. புது பேப்பர் எடுத்துக்கணும், புது ரூல் ஷீட். டெஸ்ட் நம்பர் 821. Date, subject, center name or school name, your name. Okay. Test number, date, subject, center name or school name, your name. இன்னும் நியூ ரூல் ஷீட் இல்லைனா மட்டும்தான் தான் அன்ரூல் ஷீட்ல எழுதணும். First question. What was Sir Isaac Newton famous for? A. Painting, poetry, scientific discoveries, music.
Second one, the poem Making Life Worthwhile encourages us to fear failure, avoid challenges, face difficulties bravely, give up easily. Poem Making Life Worthwhile encourages us to fear failure, avoid challenges, face difficulties bravely, give up easily. Third question. According to the story, the three questions, when is the best time to act? Tomorrow, yesterday, now, later. Fourth question. The prose My Reminiscence is about the author's imagination, memories of childhood, scientific ideas, travel experiences. The prose My Reminiscence is about author's imagination, memories of childhood, scientific ideas, travel experiences. Fifth question. According to the poem A Thing of Beauty gives us fear, pain, joy forever, trouble. According to the poem A Thing of Beauty gives us fear, pain, joy forever, trouble. Sixth question. What quality helps the characters cross the river safely? Carelessness, anger, cooperation, pride. What quality helps the characters cross the river safely? Carelessness, anger, cooperation, pride. Seventh question. The lesson Being Safe mainly teaches us about entertainment, personal safety, games, travel. The lesson Being Safe teaches us entertainment, personal safety, games, travel. Eighth question. The story When Instinct Works shows that instinct helps us to sleep, forget, save ourselves in danger, waste time. Ninth question. Name the scientist mentioned in Sir Isaac Newton, the ingenious scientist. According to the three questions, according to the lesson, the three questions, who is the most important person? Who is the most important person? According to the story, the three questions. Okay, fine. We are done with 8th standard multiple choice questions, Maths, Science and English. We are moving on to 9th standard. 9th standard multiple choice questions பார்க்க போறோம். 9th standard students, please take rule sheet. The rule sheetல test number. First வந்து நம்ம மேக்ஸ், சயின்ஸ், இங்கிலீஷ் இந்த ஆர்டர்ல தான் போறோம். ஸோ மேக்ஸுக்கான டெஸ்ட் நம்பர் 901. 901 is the test number. அதுக்கு கீழே டேட், சப்ஜெக்ட், center name or school name, student name. Test number 901, date, subject, center name or school name, student name. I'll read out the first question. If A equal to 1, 2, 3, 4, B equal to 3, 4, 5, 6, A union B is equal to A option 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 3 and 4,
C 1 2 5 6, D 1 2 3 4. A யூனியன் B இதோடைய மதிப்பு என்ன? இதோடைய வேல்யூ என்ன? If n of A is equal to 4 and n of B is equal to 5, then maximum value of n of A union B is n union B in அதிகபட்ச மதிப்பு எவ்வளவு? A இனுடைய வேல்யூ 4 மற்றும் n of B இனுடைய வேல்யூ 5 இருந்தால் n of A union B இன் அதிகபட்ச மதிப்பு எவ்வளவு? A 4, B 5, C 9, D 20. Third question, A minus B is equal to A minus B என்பது எதற்கு சமம்? எதற்கு சமம்? I'm sorry. A minus B is equal to என்பது எதற்கு சமம்? You're seeing 4 options. Fourth question, every rational number is ஒவ்வொரு விகித எண்ணும் a whole number முழு எண், a natural number ln, a real number மெய் எண், irrational number விகிதமுறா எண். The decimal expansion of root of 2 is 2 தசம விரிவாக்கம். A terminating முடிவுரம், non terminating and repeating முடிவிலா மற்றும் தொடரும், non terminating and non repeating முடிவிலா மற்றும் தொடராத, terminating and repeating முடிவரும் மற்றும் தொடரும். The decimal expansion of root of 2 is the square root of 2. அதனுடைய தசம விரிவாக்கம் என்னன்னு கேக்குறாங்க. Sixth question, square root of 3 into square root of 3 is equal to how much? 3, 6, 9, square root of 6. Seventh question, the rationalizing factor of square root of 5 is 5 இன் விகிதமாக்கும் காரணி. A square root of 5 minus root 5, 1 divided by square root of 5, D only 5. Eighth question, the degree of polynomial 5x cube minus 4x square plus 7x minus 8 is A1, B2, C3, D4. The degree of polynomial 5x cube minus 4x square plus 7x minus 8. இவரினுடைய பல்லுறுப்புக்கோவையின் படி எவ்வளவு? Ninth question, the probability of any event always lies between dash and dash. எந்த நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவும் எப்போதும் dash மற்றும் dash இடையே இருக்கும்.
The formula for the surface area of a sphere is dash. கோளத்தில் பரப்பளவுக்கான சூத்திரம். ஓகே, we are done with maths. அடுத்தபடியா சயின்ஸ் பார்க்க போறோம். சயின்ஸ்க்கான டெஸ்ட் நம்பர் 911, fresh rule sheet, test number 911, date, subject, center name or school name, student name. Test number 911. சயின்ஸ்க்கான MCQs படிக்க போறேன். The instrument which works on the principle of electromagnetic induction is மின்காந்த தூண்டல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்கும் சாதனம் எது? எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர், மின் இயற்றி, எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச், மின் விசை, வோல்ட் மீட்டர், கேல்வனோமீட்டர். மின்காந்த தூண்டல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்கும் சாதனம் எது? Second question, the image formed by a concave mirror when the object is placed at C is பொருள் C இல் வைக்கப்படும் போது குழி அடிப்பினால் உருவாகும் பிம்பம். ரியல் அண்ட் ஸ்மாலர், மெய் மற்றும் சிறியது. ரியல் அண்ட் சேம் சைஸ், மெய் மற்றும் அதே அளவு. வர்ச்சுவல் அண்ட் என்லார்ஜ், மாய மற்றும் பெரியது. வர்ச்சுவல் அண்ட் ஸ்மாலர், மாய மற்றும் சிறியது. Third question, in the modern periodic table, the elements are arranged according to their நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் தனிமங்கள் அவற்றின் டேஷ் அடிப்படையில் அடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாஸ் நம்பர், நிறை எண், அணு எண், அட்டாமிக் நம்பர், நியூட்ரான் எண், நியூட்ரான் நம்பர், மாலிகுலர் weight. Modern periodic table elements are arranged according to their dash. Fourth question, the bond formed by sharing electrons between atoms is அணுக்களுக்கிடையே எலக்ட்ரான்கள் பங்கீடு செய்யப்படுவதால் உருவாகும் பிணைப்பு. அயானிக் பாண்ட், கோவலண்ட் பாண்ட், சகப்பிணைப்பு, மெட்டாலிக் பாண்ட், உலோக பிணைப்பு, கோஆர்டினேட் பாண்ட், ஈரல் சகப்பிணைப்பு. Excessive consumption of vitamin A leads to condition called vitamin A சத்து அதிகப்படியாக எடுத்துக்கொள்வதால் ஏற்படும் நிலை. வைட்டாமினோசிஸ், நைட் பிளைண்ட்னஸ், மாலைக்கண் நோய், rickets, scurvy. Excessive consumption of vitamin A leads to condition called as. Sixth question, which microbe is used as biofertilizer to fix nitrogen in the soil? மண்ணில் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்த உயிரி உரமாக பயன்படுத்தும் நுண்ணுயிரி எது? ஈஸ்ட், ரைசோபியம், பிளாஸ்மோடியம், வைரஸ். Seventh question, the scientific study of fungi is called as. பூஞ்சைகளை பற்றிய அறிவியல் ரீதியான பாடம் டேஷ் எனப்படும். பைக்காலஜி, மைக்காலஜி, வைராலஜி, பாக்டீரியாலஜி. The scientific study of fungi is called as, is known as phycology, mycology, virology, bacteriology. Eighth question, the process of prevent the loss of nutrients in food items is called. உணவுப் பொருட்களின் ஊட்டச்சத்துக்கள் இயக்கப்படாமல் தடுக்கும் முறை டேஷ். ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன், உணவு செறிவூட்டல். ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ், உணவு கெட்டுப்போதல். ஃபுட் பிரிசர்வேஷன், உணவு பாதுகாப்பு. டி குக்கிங், சமைத்தல்.
Ninth question. The transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called. மகரந்த பையிலிருந்து மகரந்த துள்கள் சூலக முடையை சென்றடையும் நிகழ்வு டேஷ் எனப்படும். Fill in the blanks question, 9th and 10th one. The first antibiotic penicillin was discovered by dash. முதல் உயிர் எதிர்ப்பொருளான பென்சிலினை தற்செயலாக கண்டறிந்தவர் டேஷ் ஆவார். First antibiotic penicillin was discovered by dash. It was discovered by whom? Okay. We have completed 9th science multiple choice questions with the test number being 911. Now we are moving on. Multiple choice questions of English. Test number is 921. Same pattern. புது rule sheetல தான் எழுதணும். 921 தான் test number. Date, subject, center name or school name. Finally, student name. In the prose 17 oranges, why was the narrator punished? For stealing the money, for coming late, for eating the oranges, for disobeying orders. The prose 17 oranges, why was the narrator punished? For stealing money, for coming late, for eating the oranges, for disobeying orders. Second question. In the prose 17 oranges, where was the narrator employed? Railway office, post office, customs office, police station. Where was the narrator employed? Railway office, post office, customs office, police station. Third question. In the poem The Spider and the Fly, what does the spider represent? Innocence, kindness, cunning nature, honesty. What does the spider represent? Innocence, kindness, cunning nature, honesty. Fourth question. In the poem Spider and the Fly, why would the fly avoid the spider? He is noisy, he is weak, he is dangerous, he is lazy. He is noisy, he is weak, he is dangerous, he is lazy. Fifth question. In the supplementary reading, The Cat and the Painkiller, what medicine was wrongly given to the cat? Syrup, injection, painkiller, tablet. What medicine was wrongly given to the cat? Syrup, injection, painkiller, tablet. Sixth question. In the prose, water the elixir of life, water is called an elixir because it is costly, is colorful, sustains life, is rare. Water the elixir of life, water is called an elixir because it is costly, colorful, sustains life, it is rare. Seventh question. In the poem the river finally joins the pond, lake, sea, canal. In the poem river finally joins pond, lake, sea, canal. Eighth question. In the supplementary reading, The Little Cyclone, the story of a grizzly club. What quality best describes the little cyclone? Laziness, fear, bravery, anger. Which quality describes the little cyclone? Laziness, fear, bravery, anger.
Next question. In the prose, what is the elixir of life? What is the main source of all living beings? What is the main source of all living beings? In the prose, what are the elixir of life? Tenth question. In the supplementary portion, Little Cyclone, the story of a grizzly club, what animal is Little Cyclone? In the supplementary, Little Cyclone, the story of a grizzly club, what animal is Little Cyclone? Okay. எல்லாருமே multiple choice questions கான answers எழுதிருப்பீங்க நம்புறேன். We are done with 9th standard multiple choice questions, Maths, Science and English. So இன்னையோடைய செஷனை இதோட end பண்ணிக்கலாம். Thank you so much. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். Thank you, ma'am.